Nefret aziz qarindoshlarım, dadamning muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilinganligi filmini berib qo'ydi. Shu yillar mobaynida dadamni ozod qilish maqsadida nurg'un kishilik huquq faoliyatchilari bilan ko'rishib, ularning qo'llashiga erishdim. Mush fursatdan foydalanib, men barliq kishilik huquq tashkilotlarga shu qatori dadamning qo'llagan barcha Uyg'ur qarindoshlarimizga o'z minnatdorligimni bildiraman. Hammanglarga ko'p rahmat. Hello everyone. I'm especially touched to be able to greet everyone at this meeting of the Ilham Tohti Initiative. The case of my father's illegal arrest and imprisonment is not simply the case of one man or one family. It is a case of a persecuted people and the denial of basic human rights to an entire nation. For the important work that the Ilham Tohti Initiative has undertaken, I extend my heartfelt thanks and greetings to all of you who are here today. I would also like to thank China Change and the Unrepresented national and people's organizations for their support of this work and the steadfast actions in making known my father's work and aspirations. I'm especially happy to see Uyghurs and non-Uyghurs, including Amir Khan and Mary Holtzman, two strong and principled people, united and working for my father's freedom and for the basic human rights of the Uyghur people. I would like to thank you all for contributing your time and effort to a good cause, a cause that I know one day it will be succeeded. My deep gratitude to all of you. Thank you very much. Sie war wahrscheinlich ein wenig überrascht am Anfang, dass keine Übersetzung vom Uigurischen da war. Im Grunde genommen hat sie die uigurische Gemeinde gegrüßt und das, was sie auf Englisch dann gesprochen hat, war die Wiederholung des Uigurischen. Frau Sophie Richardson ist China Director of Human Rights Watch. Sie wünschte auch an diesem besonderen Tag mit uns sein zu können. Es geht leider allerdings momentan ihrer Arbeit in Asien nach. Sie hat uns aber einen Brief zukommen lassen, den Herr Enderjan uns gerne vorliest. Shortly before his deeply politicized trial, Professor Ilham Tohti said that Xinjiang's most serious problem was that political power is under strain, unequal, controlled, and monopolized by the very groups that profit from it. Yet, his strategy for challenging that reality was not, as the government's cowardly argument went, to press for independence or separatism or violence. Instead, and even as harassment of him and his family escalated, Professor Ilham Tohti calmly continued to advocate engaging in mutual dialogue, supporting the rule of law, promoting accountability and respect for human rights. Human Rights Watch could not agree more with those beliefs and strategies. Teaching, writing, debating, documenting, these are precisely the kinds of actions governments all over the world should welcome, not persecute. Every day that Chinese authorities keep Professor Tohti in prison delays the achievement of rights, respecting policies and practices in Xinjiang, and aggravates tensions in a region with rampant human rights abuses. We believe Professor Tohti and his students should be freed immediately and unconditionally, that the appalling harassment of his family should end now, and that Uyghurs' human rights, religious, cultural, civil, political rights must be defended. We regret very much that we cannot join you today in Munich. There will be surely many views in debates, but
it will surely be respectful. There will be new ideas proposed, and different parts of the community will focus on different avenues. But the ultimate goal of ensuring Uyghurs' rights will remain at the center of the discussions and ensuing work, and we can think of no better way to keep attention on Professor Tohti's case and to amplify his important ideas. We wish you all the best for a successful gathering. Sincerely and respectfully, Sophie Richardson. Bravo. Die nächste Begrüßungsansprache kommt von einer Person, die schon so lange bei uns dabei ist, dass sie mich vielleicht noch vom Kinderwagen aus noch kennt. Dafür danken wir ganz recht herzlich und freuen uns immer wieder. Herr Ulrich Delius von der Gesellschaft für bedrohte Völker. Ja, der Kinderwagen war es nicht, aber es war schon, du warst schon deutlich kleiner, es ist 20 Jahre her. Ja, meine Damen und Herren, Ilhams Tochter Jeva hat es ja sehr deutlich gesagt, wir sind hier heute nicht nur wegen Ilham, sondern wir sind eben auch hier heute, weil Ilham eigentlich für eine ganze Nation steht, für die Uiguren insgesamt steht. Wenn er schon in Beijing sich nicht für die Menschenrechte äußern kann seines Volkes, wie sollen das dann erst Menschen in Hotan oder Urumqi oder in anderen Städten in Osttürkestan, Xinjiang tun? Uns war immer wichtig, das zu verfolgen. Luisa Greaves hat das ja sehr deutlich gesagt. Wir konnten und mussten uns lange auch sehr zurückhalten, um ihn nicht in Gefahr zu bringen. Dann ist er immer weiter einen Schritt in die Öffentlichkeit gegangen, hat immer mehr deutlich gemacht, dass er einfach diese Regierungspolitik Chinas für ganz problematisch hält und eben auch für den Auslöser der vielen Spannungen und Probleme in seiner Heimat hält. Und dann ist man gegen ihn massiv vorgegangen und spätestens ab dem Punkt haben wir ihn noch intensiver begleitet dabei, das dokumentiert, wie man ihm und seiner Familie wirklich über Monate zugesetzt hat, wie er eingeschüchtert worden ist, bedroht worden ist, wie es Übergriffe gab, die immer deutlicher wurden. Wir haben unseren Außenminister darüber informiert, etc. Das heißt, er kam dann plötzlich in den Fokus von Menschenrechtsorganisationen. Und es ging dann weiter, als man dann den Prozess versuchte, gegen ihn vorzubereiten. Da hat man wirklich 6 Monate lang recherchiert, hat minutiös alles zusammengetragen, was man an Beweisen oder sogenannten Beweisen glaubte, gegen ihn finden zu können, um dann gegen ihn und seine Studenten vorzugehen. Human Rights Watch hat ja darauf aufmerksam gemacht, dass wir eben diese Studenten, die noch immer in Haft sind, auch nicht vergessen dürfen. Es geht nicht nur um Ilham, es geht um seine, eben alle Leute, die ihn auch begleitet haben, auch an seiner Universität in diesem Engagement und die einfach nur gesagt haben, man muss sich doch hier wenigstens auf den Respekt der chinesischen Gesetze, der chinesischen Verfassung verlassen dürfen. Nichts anderes hat er ja eigentlich gefordert. Nun, heute stehen wir da. Diese Menschen sind noch immer in Haft, er hat wenig Perspektive, bald aus der Haft freigelassen zu werden. Wir setzen uns mit anderen dafür ein, dass bei jedem offiziellen Gespräch in Sachen Menschenrechten der Europäischen Union sein Fall auch angesprochen wird gegenüber der chinesischen Regierung. Aber es geht uns vor allen Dingen darum, hier nochmal das Dahinterliegende deutlich zu machen. Für was hat er denn gestanden? Er hat immer für den Dialog gestanden. Auch wir haben uns seit 30 Jahren bemüht um den Dialog zwischen Uiguren, chinesischen Demokratiebewegung, den Tibetern, den Mongolen. Ohne diesen Dialog wird es auch keine Lösung der Probleme geben. Und deshalb denke ich, hat er so eine Leuchtturmfunktion und ist so wichtig. Wenn heute jetzt hier offiziell die Ilham Tohti Initiative gegründet wird, dann möchte ich nochmal ganz deutlich unterstreichen, es geht nicht darum, jetzt hier eine Konkurrenzorganisation zum Weltkongress der Uiguren aufzubauen. Nein, keineswegs. Es geht darum, eben diesen Gedanken dieses Dialoges, der quasi die Lebensaufgabe Ilham Tohtis war, den nochmal weiterzutragen. Und das kann man mit einer eigenständigen Organisation immer leichter, als wenn man in einem großen Dachverband steht, wie der Weltkongress ist. Und ich denke, dieser Leitgedanke, der ist wirklich wichtig
Und deshalb möchten wir also diese Organisation auch mit allen Kräften unterstützen und wünschen ihr viel Erfolg, weil egal welche Perspektive nun auch Osttürkistan Xinjiang haben wird, es ist eine Perspektive, wo sie sich arrangieren müssen mit den Han-Chinesen, die in großer Zahl neben ihnen, unter ihnen leben. Und deshalb ist diese Vision eines Dialogs, die ihm vorschwebt, so wichtig. Und ich denke, diese Organisation kann eben auch diesen Gedanken weitertragen. Dankeschön. Dankeschön, Herr Dios. Als nächstes kommen wir zu Frau Lucia Parucci von der UNPO, die auch Belgien erbringt. So, dear honorable speakers, dear guests, I will foremost to thank you, all of you, for coming here today. I will try to be brief because I want to give the floor to our experts here. I think they have to say a lot today. So, as you know, I'm the policy officer of the UNPO. For those who are not familiar with our organization, we have been founded 25 years ago at The Hague. We now have offices even in Brussels and Washington. We are an international democratic no-violence membership organization advocating for the rights of minorities, indigenous people, occupied or unrecognized territories worldwide. So we are really proud to say that the World Uyghur Congress is one of our founding members. Therefore, we are really happy to continue our work actively supporting Ilham Tohti's case. I think it is a really important day because we strongly believe it is the time to have an organization able to fully represent its cause. Of course, we have several organizations like Amnesty, Human Rights Watch, who started the campaigns and were raising the international interest on his case. However, his case is so unique that we need an organization that can directly represent his bequest. An organization that will assure him not only better condition, but also his release, even with such slight chances. As you probably know, the Amber and Mary asked to the UNPO and to the ChinaChange.org to start a collaboration in March for the candidacy of Ilham Tohti for the Sakharov Prize, and it has been announced in September. I want to be honest with you, because when we started to advocate inside the parliament, I progressively became sad because really few MEPs were keen on supporting us, and Barbara Lochbihler actually was one of them. And for this reason, I guess she deserves our utmost gratitude. However, after a long process, we finally achieved the nomination, even if he didn't get the candidacy. We didn't get the prize. So I want to give you an injection of positivity, actually, because yes, good news are now coming in, and probably Barbara Lochbihler is not here because she also has to be in Strasbourg, where an urgency resolution is going to be discussed about Ilham Tohti. And I think that this is a really, really positive sign, because it seems that these first achievements, like the candidacy for the Sakharov Prize, the Martin and so on, created a positive domino effect. So MEPs started to submit us some ideas, and I not only to support Ilham Tohti, but also all the Uyghur case. So it's like it's a really important moment, and for this reason, I strongly believe